Hof Aldon I am Shi. out of range. Fair skies and strong winds. Kto spuścił psy? A dokładniej, kto spuścił, czy też uwolnił klątwę Worgenów na lud Gilneas, jak również kto w ogóle ją stworzył, a może istniała od zawsze? Zaraz wszystko wam wyjaśnię. Chociaż Worgenów kojarzymy przede wszystkim jako grywalną rasę Gilneańczyków, czyli podwładnych króla Gena Żarłczywego, Gena Gryziena, a starsi gracze z Vanilli jako NPC-ów Srebrzystego Boru, czyli Silver Pine Forest, czy Kniz Mieszczyn ich historia sięga znacznie dalej, niemal do wojny starożytnej, niemal, nie do 10 000 lat wstecz, ale wydarzenie, które dało początek Worgenom, miało miejsce 9300 lat przed otwarciem mrocznego portalu, gdy ziemię nocnych elfów ponownie ogarnęła wojowna pożoga, tym razem za sprawą satyrów. Chociaż wojna starożytna zakończyła się sromotną porażką demonów, nie wszystkie zostały zepchnięte do wypaczonej otchłani, czyli Twisting Nether. Część z nich przetrwała i skryła się w gęstych lasach Kalimdoru.
Nocne elfy oczywiście próbowały je wytępić, ale i tak wiele z plugastw legionu przetrwało, by w odpowiednim czasie dać o sobie znać. Oprócz demonów z zewnątrz, na Azeroth pozostały też demony rodzime, czyli satyrowie, w które pierwszy z satyrów, Xavius, przemienił wielu z nocnych elfów wysokiego rodu. Od czasu wojny starożytnych satyrowie nie tylko zdołali przetrwać w elfich lasach, ale i rozmnożyli się do tego stopnia, że byli w stanie zagrozić nocnym elfom. Jeden z nich, satyr o imieniu Xalan Straszliwy, zebrał pod wspólnym banerem lordów szmaragdowego płomienia nie tylko swych współbratymców, ale i ukrywające się w gęstwinach demony, atakując elfie osiedla i rozpoczynając konflikt, który przeszedł do historii jako wojna satyrów czy też wojna satyra. Do walki z najeźdźcami stanęły strażniczki pod wodzą Shandris Lunopiórej, czyli Shandris Federmur. Ale pomimo ich bohaterskiej postawy, wynik bitwy był trudny do przewidzenia. Wrogów było naprawdę mrowie. W szeregach satyrów były nie byle jakie demony, ale poza strażnikami spaczenia, czyli Felgard, stanowiącymi piechurów legionu, byli też potężni skrzydlaci strażnicy zagłady, czyli Doomguard i ogary spaczenia, które tak mocno dokazywały elfom w czasie wojny starożytnych. Z tego powodu strażniczki musieli wesprzeć druidzi Malfuriona Burzogniewnego, czyli Malfuriona Stormrage'a. Jeden z nich o imieniu R'hllor Ognisty Kieł, czyli R'hllor Fangfire, był zdania, że druidzi mogliby bardziej przysłużyć się bitwie, nie ograniczając swych mocy. Strażnicy natury dysponowali co prawda pokaźnym wachlarzem umiejętności, nie tylko przyzywając ruchome pnącza czy drzewce, ale też przyjmując postacie potężnych niedźwiedzi i kruków. Była jednak jeszcze jedna, niezwykle potężna forma, której nie zdołał w pełni opanować nawet sam Malfurion Burzogniewny. Mowa tu o formie watachy, czyli przemianie w wilka. Niestety była ona wadliwa, niepełna i skażona wadą jej patrona, wilczego dzikiego boga Goldrina. Goldrin odznaczał się prawdziwie nieugiętą wolą i uporem, ale wraz z nią szła dzikość i nieokiełznany gniew, z którym ten nie walczył, często oddając się w pełni wojowniczej furii. Bogini księżyca Eluna potępiała jego krwiożerczą naturę, a to dodatkowo podsycało jego gniew. Patrząc w stronę księżyca w czasie pełni, czuł, jakby znajdował się pod osądzającym wzrokiem Eluny, czego nie mógł znieść. Ten gniew i chęć mordu niestety skaziły wilczą formę i dlatego Malfurion zakazał jej używania. Byli niestety i tacy, którzy mieli gdzieś obowiązujące prawa i próbowali na własną rękę opanować furię Goldrina. Niestety każdy z nich zatracił się w formie watachy, tracąc zdrowy rozsądek. Tacy druidzi zostali wygnani lub uciekli sami od swych pobratymców, by żyć w dziczy niczym dzikie zwierzęta. R'hllor wciąż jednak widział w wilczej formie drogę do zwycięstwa nad satyrami, chociaż jego towarzysze, czyli kapłanka Eluny, Belysra Gwiezdna Bryza, czyli Belysra Starbreeze oraz druid Arwell, próbowali odciągnąć go od tego pomysłu. W końcu jednak ten uległ swej ambicji, używając w walce z demonami formy watachy. Ta niestety, zgodnie z obawami, wpłynęła na umysł R'hllora, czyniąc go bardziej dzikim. Nie utracił jednak w pełni swego dawnego ja, zachowując na tyle cywilizowanych myśli, żeby odnaleźć innych druidów watachy i stanąć na ich czele. R'hllor pragnął ulepszyć wilczą formę, która, jak już wspominałem, była uważana za wadliwą i niekompletną. Żeby to zrobić, potrzebował dwóch artefaktów. Kła z paszczy samego Goldrina, który był już w posiadaniu druidów i był pilnowany niczym najprawdziwsza relikwia, oraz kapłańskiej laski i mocy samej Eluny do wyciągnięcia z formy watachy jej najczystszej esencji. Zwrócił się o pomoc do swej przyjaciółki Belysry, a ta połączyła kieł ze swoją laską, tworząc potężny artefakt nazywany kosą Eluny. Tak, tą kosą, która może trafić w ręce gracza w Legionie.
Z jej pomocą Belysra odmieniła Ralara, przemieniając go w pierwszego z worgenów, będących czystą i kompletną formą watachy. W zasadzie worgen stał się czymś więcej niż jedynie formą, którą mógł przybrać elf. Worgen stał się nierozłączną częścią Ralara, co widzimy najlepiej po dzisiejszych worgenach, których porównamy do innych druidzkich form. Gdy druid pod postacią niedźwiedzia czy kota umiera, przybiera swoją humanoidalną, prawdziwą formę. U worgenów natomiast jest na odwrót, czyli to worgen jest prawdziwą istotą postaci. Wkrótce przemiany dostąpili pozostali towarzyszące Ralarowi druidzi. Stworzeni w taki sposób worgeni szybko zdominowali satyrów, rozbijając ich szeregi. Czyli Ralar miał rację. Szkoda tylko, że jedynie w tym. Niestety kosa Eluny, chociaż ustabilizowała wilczą formę i ją wzmocniła, nie zdołała usunąć z niej dzikości i żądzy krwi, przez co pogrążeni w szale worgeni rzucili się również na nocne elfy, a co gorsza, każdy ugryziony elf stawał się nosicielem worgeńskiej klątwy i również przemieniał się w wilkołaka. Nocne elfy znalazły się przez to w jeszcze gorszej sytuacji, musząc teraz walczyć nie tylko z pozostałościami satyrów, ale także z worgenami. Chociaż nie mamy informacji o szczegółach przemiany z tamtego okresu, ale zapewne przebiegała ona identycznie jak w obecnych czasach u ludzi. W zależności od wrodzonej odporności i kondycji organizmu, zarówno tej psychicznej, jak i fizycznej, przemiana zajmowała od kilku godzin do nawet kilku dni. Rana po ugryzieniu zaczynała puchnąć i ropieć, a zakażonego zaczynały męczyć dreszcze i bóle głowy. Z czasem zaczynał mieć problem z logicznym myśleniem i formułowaniem złożonych komunikatów. Jego negatywne emocje zaczynały brać górę. Kości bolały, stawy wykręcały się pod dziwnym kątem, a w końcu porastał sierścią, stając się wilkołakiem, a jego cywilizowany umysł zastępowały zwierzęce instynkty. Worgeni zyskiwali co prawda nadludzką siłę i szybkość, równą wierzchowcom oraz wyostrzone zmysły, ale równocześnie zatracali się w swej nowej, dzikiej naturze. Malfurion nie widział innego wyjścia. Nie potrafił się zdobyć na skazanie swych braci druidów i skażonych na śmierć, ale zamiast tego wykorzystał kosę Eluny, by uwięzić wszystkich worgenów razem z Ralarem w szmaragdowym śnie, pod tłumiącym ich wściekłość wielkim drzewie Dalarnirze, gdzie mieli przebywać w uśpieniu po kres dni. Oczywiście tak się nie stało. Żeby podobna sytuacja nie miała więcej miejsca, a druidzi nie nadużywali swych mocy, arcydruid powołał do życia organizację Kręgu Cenariusa, ale nie zdołała ona cofnąć worgeńskiej szkody. Worgeni natomiast spali, chociaż nie wszyscy. Nienaturalny letarg ominął Ralara, ale nie jego więzienie, przez co niczym Illidan musiał zmagać się przez tysiąclecia ze swymi wewnętrznymi demonami. I o ile Illidan powiedzmy, że sobie poradził, Ralar stał się jeszcze bardziej krwawy i bezwzględny. Gdy nastały czasy niemalże współczesne, bo czasy plagi nieumarłych, worgeni mogli w końcu wyrwać się ze swej niewoli, a zrobili to w paru miejscach. Oczywiście nie sami. Do momentu ich ponownego pojawienia się na Azeroth byli już tylko legendą, w którą nawet niewielu wierzyło. Co prawda jeden z czarodziejów Kirin-Toru o imieniu Ur dzięki swej magii zdołał dostrzec worgenów w ich wymiarze i nawet spisać swe wizje, nie wszyscy dali temu wiary, a i on sam nie spieszył się do próby ich przyzwania. Wręcz przeciwnie, był zdania, że powinno się ich zostawić samym sobie. Zresztą jak sam pisał. Diese Welt umfasst so viel mehr, als ihr es euch vorstellen könnt. Das Feuer kam vom Berg, nahm uns alles. Und ich lernte seinen Weg. Sie zerstören die Wälder, die Ozeane, alles. Das kann ich nicht zulassen.
Stare, wiejskie bajania mogą wspominać o tych stworzeniach. Któreż bowiem chłopskie dziecko nie słyszało przed snem opowieści o bestialskich wilkołakach grasujących po polach i mokradłach za jego wioską. W tychże bajkach może jednak kryć się ziarno prawdy. Być może są to prawdziwe ostrzeżenia przed worgenami, owinięte w baśniowe wątki, żeby zakorzenić w dzieciach strach. Zanim jednak te historyjki faktycznie włożycie między bajki, pozwólcie, że zapewnię was, worgeni są prawdziwi. Mogą nie pochodzić z naszego świata, ale między ich domem a naszym istnieją przejścia, a potężna magia może ich tu przyciągnąć. Tego lepiej nie wypowiadać na głos, bo gdziekolwiek kroczą worgeni, niosą za sobą terror i rozlew krwi. Worgenów poznasz po podobieństwie do wilków z naszego świata. Patrząc na worgena, łatwo dostrzec, że jego szorstka sierść, szpiczaste uszy i długi pysk przypominają wilki, które znamy. Ale równie szybko dostrzeżesz różnicę. Szorstka sierść otacza potężne, dwunożne ciało z długimi kłami i pazurami przypominającymi sztylety. A za jego wyciem kryje się złowroga wola, której nie posiada żadne zwierzę w przyrodzie. Dom worgenów to mroczne miejsce koszmaru. Jeśli na tym świecie wzniesiono jakiekolwiek warownie, które zdołałyby oprzeć się przeklętym worgenom, nie zdołałem ich odkryć w czasie moich studiów. A biorąc pod uwagę dzikość i nikczemność worgenów, jest prawdopodobne, że takie warownie w ogóle nie istnieją. Przypuszcza się, że worgenom w zupełności starcza przebywanie w ich własnym świecie, ponieważ chociaż niektórzy worgeni dysponują potężną magią, nie podjęli żadnych prób dotarcia do Azeroth z własnej woli. I pod tym względem mamy szczęście. Jak wspomniano wyżej, niektórzy worgeni są biegli w sztukach mistycznych, a ich magia opiera się na mroku i zepsuciu. Klątwy i nadprzyrodzone trucizny są tam powszechne, więc bądźcie czujni. Ci, którzy staną twarzą w twarz z worgenami, powinni uzbroić się w zaklęcia chroniące przed cieniem. Mam nadzieję jednak, że żaden czarodziej z Dalaranu nie będzie szukał worgenów, nawet jeśli przyświecać temu będą szczytne cele. Bo żaden pakt nie zostanie zawarty, żadne sekrety nie zostaną odkryte, nic dobrego nie wyniknie z tych bestii. Najlepiej zostawić worgenów w ich świecie, bo jeśli znajdą się w naszym i nie zostaną zniszczone, czeka nas straszne niebezpieczeństwo. Niestety nie posłuchano go. Tutaj moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy w ogóle warto zapisywać takie ostrzeżenia, bowiem samo stwierdzenie nie wolno podziała na niektórych jak czerwona płachta na byka. Może lepiej byłoby Urowi to po prostu przemilczeć. Może właśnie wtedy worgeni nie pojawiliby się we wschodnich królestwach. Ale jednak ten spisał swą księgę, a ta wraz z innymi badaniami trafiła w ręce maga Arugala, który był nadwornym arcymagiem Gena Szarogrzywego. Gdy plaga nieumarłych przetoczyła się przez Lordaeron, Gilneańczycy byli bezpieczni za swoim wielkim murem, który wybudował ich król w celu odgrodzenia się od reszty skłóconego z nim przymierza. Jednak nawet najpotężniejszą barierę dało się sforsować, dlatego Gen zaczął szukać sposobów na przepędzenie nieumarłych spod muru, żeby Gilneas nie podzielił losu Lordaeronu. Wkrótce obrócony w ruinę został również Dalaran i chociaż wspomniany wcześniej czarodziej Ur poległ w czasie najazdu Arthasa Menethila i przybycia Płonącego Legionu, Arugal przeżył i powrócił do swej ojczyzny. Od razu otrzymał polecenie od Gena, by znaleźć sposób na nieumarłych. W oparciu m.in. o notatki Ura, Arugal wysnuł teorię, że najlepszym remedium na nieumarłych są właśnie worgeni. Odprawił skomplikowany rytuał, sprowadzając część z nich do Gilneas razem z Ralarem, który tytułował sam siebie samcem alfą. Początek był podobny jak przy wojnie z satyrami. Worgeni faktycznie uporali się z nieumarłymi pod murem, ale gdy zabrakło przeciwników, rzucili się na samych mieszkańców królestwa,
a każdy pogryziony również stawał się worgenem. Wkrótce worgeni nie tylko opanowali tereny w Srebrzystym Borze, czyli Silver Pine Forest, m.in. wioskę Stosowisko, czyli Pirewood, ale nawet warowną twierdzę należącą do rodziny Silver Lane'ów, mordując pana twierdzy i jego rodzinę. Terror rozprzestrzenił się również po drugiej stronie muru, wewnątrz królestwa. Widząc to, Arugal popadł w obłęd, nie mogąc udźwignąć tragedii, jaką sprowadził na swoją ukochaną ojczyznę. Zaszył się w twierdzy Silver Lane'ów, przemianowując ją na twierdzę Cienistego Kła, czyli Shadowfang Keep, i traktując zamieszkujących ją worgenów niczym swoje dzieci, a później ginąc z rąk poszukiwaczy przygód. Worgeni pojawili się również po drugiej stronie Wielkiego Morza w Kalimdorze. Tam sprowadziła ich jedna z elfich strażniczek, zwąca się Welindę Pieśń Gwiazd, czyli Welindę Starsong. Wraz ze swoimi towarzyszkami miała oczyścić lasy z pozostałości ostatniej inwazji Płonącego Legionu, ale zadanie nie należało do łatwych. Welindę modliła się do Eluny z prośbą o pomoc, a w czasie pobytu w Darnassus natrafiła na stary tekst arcydruida Fandrala Jeleniorogiego, czyli Fandrala Stackhelma, w którym krytykował Malfuriona za jego stanowisko wobec worgenów z czasów pradawnego konfliktu. Zaskoczona odkryła, że jej krewnej, elfce Meltrandis, powierzono kosę Eluny, a gdy ta poległa w walce, pochowano ją razem z artefaktem. W kaplicy poświęconej swojej ciotce strażniczka odkryła kosę i zdołała użyć jej mocy do przyzwania grupy worgenów. Dalej było jak wcześniej. Welinda była zachwycona tym, jak wspaniale sprawdzili się worgeni w walce, ale okazali się też nieposłuszni. Jedynie niewielu wróciło do niej. Pozostali zaś zaszyli się w lasach, siejąc postrach. Nie było to do końca to, czego elfka oczekiwała, dlatego gdy doszły do niej słuchy, że pewien czarodziej we wschodnich królestwach także przyzwał worgenów, postanowiła udać się do niego po radę. Niestety samiec alfa i jego worgeni nie zapomnieli o kosie Eluny i zapragnęli ją zdobyć. Podwładny samca alfa o imieniu Warkas razem z 3 innymi worgenami postanowili zdobyć broń dla siebie. Opuścili twierdzę Cienistego Kła i ruszyli na łowy, dopadając Welindę w kopalni w Mrocznej Kniei, czyli Dazgłód. W czasie walki doszło do wybuchu, który zabił elfkę, ale kosa przetrwała, sprowadzając do krainy kolejną watachę worgenów, co dało nam 3 osobne grupy. Time is setting sand. Do not stir it. Sprowadzoną przez Welindę do zawodzącej Doliny Wiesionowej Kniei watachę Terrorwolf, co moglibyśmy przetłumaczyć jako terror wilki, przywołane przypadkowo do Kniei Zmierzchu worgeny z Nightsbane, czyli Nocnych Pożeraczy, oraz watachę Krwawych Kłów, czyli Bloodfang, która stała się zgubą Gilneas. Ta ostatnia, pod przywództwem samca alfy,
przerodziła się w kult wilka, o którym możecie posłuchać w pigułce o Halfordzie Ramseju. Jak wiemy z obecnych czasów, klątwy worgenów w samych Gilneas nie udało się opanować. A może inaczej, nie opanować, ale pozbyć. Ponieważ chociaż osiągnęła rozmiary pandemii, a przemiany w wilkołaka nie zdołał uniknąć nawet sam król Gilneas, gen szarogrzywy, ale o ile nie udało się usunąć samej zarazy, już rządzę krwi półboga Goldrina, tak. Częściowy sukces osiągnął królewski alchemik Krenan Aranas, opracowując miksturę, która zdołała worgenom przywrócić w miarę trzeźwy i cywilizowany rozum. Pomogły też nocne elfy, bowiem nie tylko Welindę wiedziała o pojawieniu się worgenów. Kaldorej wysłali do Gilneas swe statki, a na miejscu pomogli worgenom odzyskać ich ludzką postać dzięki wodom z księżycowych studni spod drzewa Taldoren i rytuałowi równowagi, ale tylko dzięki temu, że gilneańscy worgeni w swej przemianie nie zatracili się tak głęboko i na tak długo jak dawni druidzi w Atach. Sam rytuał wymagał spożycia rośliny zwanej lunoliściem, czyli moonleaf, oraz wypiciu wody z 3 studni. Studnia spokoju pomagała rozpalić na nowo spokój i radość z czasów dzieciństwa. Studnia równowagi podtrzymywała przejrzystość umysłu i ciała, dając siłę przy poradzeniu sobie z 3. studnią i jej wizjami. 3. bowiem była studnia Furii, która wzmacniała pierwsze 2, pomagając jednocześnie zbudować siłę potrzebną do stawienia czoła i kontrolowania własnego gniewu. O ile jednak większość poddanych gena szarogrzywego, jak i on sam, odzyskali częściowo swą dawną postać i zdrowy rozsądek, wciąż pozostali worgenami. Na klątwę nie było lekarstwa. Można było jedynie złagodzić niektóre symptomy. Pomimo tego, niedługo później, jak i obecnie, król gen szarogrzywy i jego worgeni z Gilneas stali się cennym nabytkiem dla przymierza, ofiarowując swe usługi w kolejnych krwawych konfliktach. Ale czy to mogłoby wystarczyć, żeby klątwę worgenów przestać nazywać klątwą, a zacząć błogosławieństwem? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam wam. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, podcastach Google'a, podcastach Apple'a i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek, jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, z serca wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia. I am out of range. Beware, champions. Hellia's realm is guarded by a savage beast, bred from the stock of nightmares. I do not have a target. Well fought. Now onward to Hellia. This day her treachery shall be ended. Oh no! Odin's mighty champions have come to end my reign. Whatever shall I do?
So kind of you to deliver your souls to me. It will save my Valkyr the trouble of I must fetching get them from the closer. surface world. Too far away. Come, mortals. You have earned an eternity of torment. Your souls belong to me! Shiver, tremble, quake! I am out Soon of range. you will join the ranks of my Cavaldir! Your efforts are for naught, mortals. Odin will never be free. My I reign require a target. cannot end! Stories tell of the dark beast Shroud Seeker. It wanders the shadows and plagues this world with illusions. Eradicate this foul shade. I must get closer. Your wretched kind murdered my people, destroyed my kingdom. Too far away. Long have I waited for a chance to repay I must what get was closer. done to me. The winds of the frozen north still I am out of howl range. in these the shadows of the you have not won. Naglfar comes for you. Too far away. I must get closer. I need to target something first. I do not have a target. The spirits grow hungry from new passengers, new souls. I will guide you to the depths of Helheim I am for out a of small range. price. Your flesh and blood! The deed is now done. You shall be righteously rewarded. The flesh burdens the soul, a nuisance that must be flayed from your bones. Too far away. You see now the weakness in your... Arise, servitor! Claim our blood debt! If I cannot bleed the payment from you, the spirits will! The
flesh burdens the soul, a nuisance that must be flayed from your bones. Arise, servitor. Claim our blood debt. If I cannot bleed the payment from you, the spirits will. Arise, servitor. Claim our blood debt. The flesh burdens the soul, a nuisance that must be flayed from your bones. If I cannot bleed the payment from you, the spirits will. Arise, servitor. Claim our blood debt. The flesh burdens the soul, a nuisance that must be flayed from your bones. If I cannot bleed the payment from you, the spirits will. Arise, servitor. Claim our blood debt. Everyone must pay the blood price. All who enter I am out of must range. pay the blood price. Resist if you wish. In the end, I always get my payment. I need to target something It first. is I who must pay the blood price. No quarter to these scallywags! Helya doesn't abide intruders! Send in the skeleton crew! I must get closer. All hands on deck! I am out of range. Please be my I final require a plunder! target. I do not have a target. You all will regret trespassing in my realm! I cannot attack You that. have come far enough! Time to die! You will pay for that! I am losing my patience! Embrace I must your get closer. fate, fools! No! This is not possible! What manner of require a creatures target. are you? I need to target something first. I require a target. I need to target something first. I do not have a target. Do you think you have won? You have merely survived the storm. The seas are unstoppable!
It's a pleasure to work with you. Change is good. Question everything. Remember, some rules are meant to be broken. There is more than one way to solve any problem. Our paths cross at last. This battle shall be your last. A meaningless struggle. Azeroth shall fall to the Burning Legion. Was ein Scheißgeschenk. Diese Geschenkidee ist Next Level. Gönnt euch ein My Days Weekend im Royal Mode. Mal eine andere Stadt durchspielen. Oder ein neues Masterpiece droppen. Das beste Geschenk ist nun mal ein unvergessliches Erlebnis. Schenke gemeinsam Zeit mit My Days. You were fools to follow me here. No dobra, ponoć ta walka jest jedną z najfajniejszych walk, jaka w ogóle kiedykolwiek powstała. To jest, moi drodzy, Dimensius. Dimensius jest tym, który skonsumował świat znany jako Karesz, który należał do Eterali. W zasadzie dzisiaj znany są jako Eterale. Ponoć to jest jeden z największych bossów, jaki jest strasznie ogromny. Walka jest ciekawa. Co prawda robię ją na Rightfinderze, ale no, wiecie, na spokojnie, nie świrujmy. Dimensius to w ogóle ciekawa historia. W zasadzie on już się pojawił w The Burning Crusade, tak swoją drogą, gdzie Dimensius był przywoływany. Dimensius był przywoływany. O Jezu, kurczę, o cholera jasna. Co tu się działo? Przez... Okej, zajebista walka. Maybe don't ninja... No, ktoś tutaj z ninja pulował, więc... Cięcie! Pip. No, to jeszcze raz. Dimensius mega spoko. Ale ta historia faktycznie z nim jest bardzo ciekawa. W ogóle Zalatat nam tutaj pomaga. To też trochę taki dziwny wątek był. Oczywiście Zalatat wykonuje swoje, rzecz jasna, swoje jakieś tam, ma powiedzieć, cele. O. Aczkolwiek ja pamiętam w krainie, która nazywa się Netherstorm, w The Burning Crusade, były questy, gdzie przyzywano Dimensiusa. I to jest taki wielki wojdowy pożeracz światów. Więc no ciekawe, jakby go tak przyzwali i on byłby w stanie po prostu wziąć i wchłonąć, kurczę, cały świat. Porąbane, no nie? To jest mega mocne. Dobra, czy my tutaj zaczynamy tą walkę? Kiedy my zaczynamy tą walkę? Ten gość tutaj to w ogóle jest cały czas awk, mam wrażenie. On był na poprzednim Rightfinderze i też tylko awkował.
Ciekawe. Don't pull until we are ready. Ja nie wiedziałem, że tutaj na Rightfinderze trzeba jakieś takie taktyki w ogóle robić, nie? Czy wracam do WoWa? To jest troszeczkę dużo powiedziane, natomiast przygotowuję się po prostu na ten dodatek. Trochę odświeżam sobie pamięć o tym retailu, bo wiecie, ja tak hejtuję, no nie? 20... Jezu, tu są taktyki na Rightfinderze, czekaj, co jest? Ja trochę jestem poza lupem. 13 do lewego portalu, 24 do prawego portalu. Jak my chcemy to podzielić na Rightfinderze? Co jest? Holy shit. Gdzie on był przywoływany? Wiesz co? On miał tutaj w The Burning Crusade, jakbyś se zerknął, na Outlands, w Netherstormie, gdzieś tutaj były gdzieś tutaj są te takie mana forge, bym powiedział, takie duże, takie wiesz, z tymi rurami, co tam są. I tam w jednym z nich jest taki właśnie questik, gdzie z resztą Eterali, którzy, że tak to powiem, się sprzeciwiają temu Voidowi, właśnie się szło na tą kampanię przeciwko temu Dimensiosowi, nie? 2, 3. 2, 4, 6, 8, right? Coś tam. I swapped you to group 2. Ja pierdzielę. Group 5, don't be in the middle. Ja sorry, ale jestem w ogóle w szoku, że na Rightfinderze to są jakieś taktyki. I za moich czasów to się wchodziło i waliło się głową w klawiaturę i dostawało się przedmioty. Nie no, to jest dla mnie trochę szok kulturowy, bym powiedział, no nie? Trochę szok kulturowy. O Jezu, patrzcie, jaka tutaj, kurczę, dranejka, jaki ma długi ogonek, zobaczcie. Oh shit. O, bardzo dobrze, gość jest awk. Jakie te długie ogony zarąbiste są, nie? Czad, podoba wam się? No mi się podoba ten długi ogon. Bardzo ten długi ogon, super. Jesteś szefo, nie zmieniaj się. Dzięki. Nie no, co... Ja nie wiem, ja bym powiedział, że to nie jest chyba komplement, jak komuś powiesz, nie zmieniaj się. Raczej człowiek powinien się chyba zmieniać, nie? Na lepsze albo coś. To tak jakbyś powiedział, zatrzymaj się w miejscu. Jak stoisz w miejscu, to się nie ruszasz. No nie? Ej, sorry, ale tu goście na rajd ten pisze, że czekamy na jakiegoś jednego typa. Co do wuja wafla? Nie no, jestem w szoku, nie? Czekaj, co? Wulpery mogą być paladynami? Od kiedy? Co jest? Ja mówię, patrz, jakiś taki mały, kurwa, karzeł taki, jakiś taki tutaj dookoła. Patrz, a to mysza. Mysza paladyn. Nie no, za moich czasów to pamiętam, były takie żarty, dlaczego gnom nie może być paladynem. Ha, bo nie dosięga światłości. No, a teraz tutaj mysza. Crash Bandicoot, paladyn. No, to jest to. Okej, no i co? Lecimy? Dawajcie. Wchodzimy i robimy tego Dimensiusa. Co, myślałem się, że to może być ciężka walka. Dobra. Let's go! Push button at 0. Dobra. No, klikłem. I co? Dobra. Dobra. Ty, no tutaj damage, to powiem wam, leci i to tak konkretnie. Aha, kurwa, co ja zrobiłem? Ja pierdolę, ale że nie debil. Dobra, widziałem, że trzeba było stać. Kogo oni resają? Nie mnie resają, no nie wytrzymam, kurwa, nie resnęli mnie. Dobra. Dobra. Holy shit. Dobra, widziałem, że trzeba wejść w to pole. Ja już teraz rozumiem. Teraz rozumiem, ale to... Dobra, ta walka... Dobra walka, muszę ustąpić. Podejście numer 3. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Dobra. Dobra. Teraz robimy coś takiego. Dobra. No już teraz zobaczcie, że idzie już dobrze. Dobra, tu musimy chyba pozabijać te cosie i one chyba zrzucają te wojdowe. Nie wiem, co to jest.
I need to target Find something me, first. champions, and I will grant you sight. I must get closer. Dobra. Somehow you survive. Nie wiem, ja tutaj na razie podtrzymuję moją grupę na Look duchu. upon our wonders, you mortals, and despair. Behold the Dobra, bijemy world go that do shall Demencjusa. be Dawaj, 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 your dawaj ten true Demencjusz, chcę już o tobie zapomnieć. Na razie 2 osoby tego nie żyją. To bardzo dobry wynik, bym powiedział chyba. I do not. Dobra, jakiś Massive Smash. Dobra. Okej. Dobrze, dobrze, jak na razie idzie git. Manę jeszcze mamy. Jakoś tutaj menażeruję to. Kurde bela. Kurczę, oj, puściłem tego. Puściłem guzika niechcący. Opa, dobra, tutaj wchodzimy. Chodź chłopie, patrzcie! Widziałeś jak go uratowałem? Jo, ale dobry. Ale ze mnie dobry gracz. Ja mam taką umiejętność, że mogę kogoś złapać i przesunąć w dane miejsce. I wdupiłem tego druida tutaj do środka. Haha! Jaki skillowy gracz. Dlatego mi się Evoker właśnie podoba. Świetna postać. Dobrze. Dobra, tu musimy wejść chyba. Dobrze, jest dobrze tutaj. Nice, to jest skillowy gracz, słuchajcie. Jednak we mnie dalej ten gracz istnieje. I co, to będzie koniec tego Dimensiusa, czy dopiero pierwsza faza? Chyba pierwsza faza dopiero, co? Wow, co się dzieje? Co jest? Gdzie my jesteśmy? Coś się dzieje, take flight. No i co? Coś się dzieje! Ja pierdykam! Holy shit! Co do wuja wafla? Wow! Ty, normalnie aż mi się Eye of Eternity przypomina. W Eye of Eternity tak było, nie? Że też to trzeba było latać. Dobra. Ale tutaj naginęło osób. Chyba naginęli, bo za szybko przylecieli, nie? Włącz małto, no właśnie włączyłem. Dobra. Bez kitu powiem wam. O Jezu, jak on nawiala, ja pierdykam. Jezusie drogi. Porąbana ta walka. Widowiskowa strasznie. Dobra. Okej. Chyba musimy przejść na drugą stronę. Chyba na drugą stronę trzeba przejść. O, ale się przejechał po ludziach. Dobra, widzę, że tutaj... Oj, będzie ciężka ta walka. Oj, będzie ciężka ta walka. To tylko LFR jest, ty. Nie no, to jest jakaś... porąbana ta walka. Chyba małta nie odpalili, no. Tak też mi się wydaje. Tak mogło być. I need to target something first. There is no end to your sanctimonious bluster, felon. You claim the magical power, but you always lack the vision to see the inevitable. Have your countless defeats taught you nothing?
Sakera showed you was a lie, Kil'jaeden. Surrender! Let it end! Never! Ła, ty, no to nie, no to co... Save your shadow. Ja jestem w szoku. Takim w miarę pozytywnym. Again and again. Not However going long to it timer hit takes, zero. until at Co za last we kurczę. break Co ja w you. ogóle robię ze swoim życiem, nie? Round number 3. Fight. We can seal the Dobrze, Legion's dobrze, gateway dobrze. and end I this patrzcie, invasion. leczymy pięknie. Jest. Patrzcie, wszyscy na Right Finderze, jak jeden mąż weszli kurczę w flamkę. Nauczyli się, to mi się podoba. I moim zdaniem właśnie taki powinien być poziom trudności, nie? Taki wymagający, Sealing the portal buys us dlatego że nothing taki much. poziom trudności sprawia, że ludzie się zaczynają uczyć, nie? Na przykład ja się nie uczę. Dobrze. Sobie tu cześć pani Przełaty, siemaneczko, cześć. Dobra. Dawaj. Dobra. Ole, wdupiłem się, kurde, prosto w tego. Ajajaj. Kurczę, chyba nie weszłem w tą, nie? To co musiałem tam wejść. Dobra, cieszę się, że utrzymujemy sobie manę na takim dobrym poziomie. Dobra, uwaga, zaczyna się ta druga faza. Dobra. I teraz szybko na Mouncika. Nie, to jest imponujące, mega fajnie to wygląda. On jest taki duży jak planeta chyba, co? Mount up. Dobra. I teraz lecimy. Ty, a jakbym walnął w tego kamienia, to co, bym umarł? Dostałem damage? Ty, ja mam wrażenie, że wiecie, lata temu walka z właśnie w Eye of Eternity z Maligosem była strasznie dużym wyzwaniem dla ludzi, dlatego że trzeba było, wiecie, w trójwymiarowej przestrzeni się poruszać. Dla niektórych to było wręcz niewykonalne. Jezu, ile tam ludzi poginęło, nie mogę, nie? Połowa rajdu ginie w zasadzie dlatego, że po prostu ginie. A i tu musimy skasować jednego tego chyba... jednego gościa, żebyśmy mieli przejście. Dobra, musimy przejść na drugą stronę. Patrzcie, pa, to jest jakiś warrior. No nie, chciałem go uratować! Kurde! Po co ja miałem go ratować? God damn it! Ja chciałem podskoczyć i go rescue zrobić i co? I w efekcie zginąłem. Czwarty, res, please. You've done well so far. Surprising, but we're not done yet. Mam nadzieję, że mają jakiegoś resa. Follow me and try to stay alive. Kurde, dobra, jest, okej, elegancko. You are in combat. Kurwa! Nie! Nie, kurwa! Miałem kombat, nie mogłem się użyć. Oh my god. No nie wytrzymam. Nie mogłem się zmontować, ty. Kil'jaeden delights in sending his Ja underlings to pierdzielę, ty, no defile nie the mogę, nie? cathedral. I w Remove this pizdu foul polecieli gdzieś. creature from our No, world. widzieliście, nie mogłem, mam tego użyć, nie? Mogłem skakać po prostu. Chuj, bym leciał na skrzydłach Draktyra. Albo mogłem... A, zresztą. Kurde. O, patrzcie, resają mnie, uwaga. Hopsa. Dobra, idziemy tutaj, tu. I must get closer. Hopsa. Patrzcie, przyniosłem typa. Dobrze. Dobra. Tu sobie idziemy do przodu. Ciekawe jak healing robię, pewnie beznadziejny znając życie. Dobra. Powiem wam tak, chyba przejebaliśmy tutaj. I am out of range. Chyba przejebaliśmy właśnie walkę. Aj, kurde. Nie no, ja jestem w ogóle w szoku. Oje. Aha, dobra, ty i weszliśmy do środka do niego? Co do wuja?
I to jest ostatnia faza, tak? I require a target. Too far away. Das bist du. Nein, warte. Das bist du. Und du willst die Welt von Albion I am erobern? out of range. Das I need musst to du tun. target something Mach first. eine Spitzhacke, sammle Erz, schmelz das Erz, mach dir ein Rüstungsset, mach dir ein... Nein, jetzt ist nicht die Zeit zum Angeln, mach dir endlich dein Schwert. Jetzt, wo du ausgestattet bist, finde einen I must Dungeon, get töte den closer. Boss, schnapp dir die Beute, geh in die Stadt, trete einer Fraktion bei, erobere Außenposten. Was? Hör auf, den Wolf des Gegners zu I streichen, am zurück out in den of Kampf. Lerne etwas Disziplin, indem du dieser Gilde beitrittst. Folge den Befehlen des weisen und edlen Gildenleiters. Vielleicht gründest du doch besser far deine away. eigene Gilde. Rekrutiere Spieler, geh in die Outlands, rekrutiere mehr Spieler, baue einen Unterschlupf, rekrutiere noch mehr Spieler, bereite alle auf den Kampf vor und erobere eine Burg. Siehst du, so einfach ist das. Jetzt geh hinaus, mutiger Krieger, und erobere die Welt. Oder auch nicht. Aber vielleicht wirst du, treuer Zuschauer, es besser machen. Also lad dir noch heute Albion Online herunter und erobere diese Welt. In hand, but not for long. Dobra, I do GG. not have a target. LFR jest trudniejszy niż normal, szczególnie jak nikt nie zna... Ty, no bez kitu. W sumie to nawet nie jest głupie. LFR może być trudniejszy głównie ze względu na to, że po prostu trochę trudniej o koordynację graczy, nie? Kurde. Jedną rzecz, którą trzeba powiedzieć, to zobaczcie, co nieco bardziej wymagająca walka robi z graczami. Oczywiście wielu z nich się poddaje, nie? I wychodzą tutaj, ale wymuszenie jakiegokolwiek chociaż poziomu trudności, bądźmy, że to nie jest trudna walka, nie? Ja widzę, że tu są bardzo podstawowe mechaniki. 1-2 wipe'y już tak naprawdę wiem, o co chodzi. Mniej więcej, dobra, wiecie o co chodzi, nie? Ale taki właśnie podstawowy poziom trudności już tak naprawdę sprawia, że gracze po pierwsze zaczynają się komunikować celem, no, pokonania danej przeszkody, tak? Jaką jest tutaj boss, tak? Zaczynają ze sobą pisać, ogarniać taktyki, zaczynają ulepszać swoje umiejętności, grają coraz lepiej. Widzieliście, pierwszy pól wygląda tak, żeśmy zginęli w sekundę, nie? A teraz nagle zaczynam się uczyć, trochę takie jak takie mróweczki, nie? Zaczynamy sobie gdzieś tutaj ogarniać powoli to wszystko, więc mega mi się to podoba, nie? Że tak to zostało tutaj, jak to powiem, rozwiązane, nie? Dobra, tutaj Ruin Devour. Opsa, wszyscy są. Pyk, idealnie. Pięknie. Ale odwaliłem tutaj. Dobrze. I teraz tak, znowu tutaj lecimy, więc tylko z botami. Napraw się chociaż? No, naprawiłem. Uwaga, hopsa, teraz będę tutaj... Ja oczywiście wiem, że leczę źle. Nie leczę jakoś super najlepiej, jak powinienem. Hopsa, ale no wiecie, o co chodzi. Coś tutaj staram się robić przynajmniej na tym rajdziku. Leczy się naprawdę mega spoko. Dobrze, że nie mam mitera, bo byście mogli zobaczyć, jak chcę w tej grze. Ty, jak oni tutaj giną? Jakieś kilka gości, którzy tutaj non-stop umierają. Dobra, jeszcze tutaj jeden ten. Widzę, że z DPS-em to jakoś tam sobie idzie, no nie? Dobra. Raz, dwa, trzy. Pyk. I am out of range. I require Dobra, a target. uwaga, bo tutaj... Co to jest tutaj? Carry excess mass. To jest coś tutaj się dostaje, jakieś kurcze buffika. Too far away. Ale dobra, zabijamy go. I na easy mode. Dobrze, jest git.
Tak, oczywiście, graczy sprawia, że do sklepu zaglądają, szukają WoW tokena, patrzą ile, kupują, a następnie kupują boosta na rajda. Czy tutaj te kamienie to są jakieś groźne? Na zasadzie, że faktycznie, nie wiem, nie przeczytałem tego. A tutaj cały czas dwójeczkę trzeba napiżdżać, widzę. Dziu. Ludzie dalej chyba nie ogarniają, że muszą na mounta wejść, ale mam nadzieję, że tym razem już tutaj ogarną. Dobra. Już w jakiejś nieco większej ilości żeśmy tutaj dotarli. Co już napawa mnie trochę optymizmem. Czekajcie, musimy wejść sobie wszyscy na jedną. Musimy skasować tutaj chociaż jednego tego. Żebyśmy mieli przejście z jednej strony na drugą. Dobra, teraz już rozumiem. Trzeba patrzeć, czy oni przypadkiem... Oho, dobra, podnosi swoją rękę. Dobrą rękę wybraliśmy. Tak jest, elegancko. I patrzcie, już teraz ludzie ogarniają, nie? Niesamowite, mega fajnie. Teraz będziemy mieli sytuację, w której musimy się tutaj ruszyć rzeczywiście. Ciup, do przodu. Dobra, i teraz znowu maucik. Dobra, gdzieś tutaj. Czekajcie, bo tu życzę... No dla niektórych to może być naprawdę ciężkie, żeby... Ja czasami mam problem, żeby dostrzec, gdzie tutaj mamy polecieć. Ja cię pierdykam, tutaj patrzcie. Latamy wokół czarnych dziur, cholera jasna. Ale o wiele więcej osób żyje. To jest już jakiś taki plus. Tu normalnie patrzcie, czarna dziura i jakie fajne efekty porobili. Ja. Lądujemy sobie. Dobra, puszczamy sobie kuleczkę. Puszczamy sobie leczonko. Wszyscy jesteśmy po jednej stronie. A tu musimy skasować tego jednego. Ja też pomogę najwyżej w atakowaniu tego jednego typa. Jest git. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Nice, patrzcie, wszyscy żyją. No nie, no my to jesteśmy perfekcyjna grupa. Teraz on będzie tutaj nas jakoś brał. Dobra, jest okej. Oho, a co teraz? O, ona wsysa do środka, dobra, to jest ta faza. Ta architektura to nie przypomina mi Dalaranu? Nie. Nie do końca. Nie do końca. Dobra, patrzcie teraz. Heroizm. Patrz jakie DPS robię tutaj. Dobra, tu są jakieś kulki, nie wiem co one oznaczają. O co tu chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jakieś kulki. Tego mi nie wytłumaczyli, co tutaj trzeba robić, więc... Hiding planets. Dobra. O nie, wsysło kurwa połowę rajdu. Trzeba się na planetach chować, dobra, rozumiem. Dobra, dobra. Dobra, ja tutaj... Dobrze goś tu napisał, bo mi nie wiedział. Nie wygląda jakby było coś takiego miłego, dobrego. Trzeba w tych planetach czarnych dziurach się chować. Przerąbana mechanika, ja pierdzielę. Dobra. Nie, Raid Leader tutaj ma naprawdę kawał orzecha do zgryzienia. Dawaj, 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 dawaj. Tu trzeba uważać. Leczymy, ja też tu atakuję, staram się coś tutaj...
Nie! My axe hungers for flesh! Ja pierdolę, debil. No dobra, zabiję już go chyba. This world too far will belong to young Dobry wjazd był. Faktycznie, czyli nie w czarnych dziurach, tylko w tych... W planetach trzeba się chować. Dobra, 7% już zrobią. Cześć Crimson, cześć. Okej, zobaczcie, że tu się zacieśnia ten pierścień. Naprawdę fajna walka. Jestem naprawdę zaskoczony, jak dobrze zdesignowana jest. Bardzo ciekawe motywy. Ciekaw jestem, czy ona się różni dosyć mocno na normalu. Bo jeżeli to jest podobne, no to naprawdę spoko. I must get closer. I chłop, zobaczcie, zapada się sam w sobie. I will hold the skies. I wsysło go, jak tego. Nice. Spoko walka, naprawdę spoko walka. Niesamowite. Hungering Void Curio. Uwaga. 70 wyrolowałem. Nie, no nie ma szans, że ktoś... Pewnie więcej ktoś wyroluje. Drugie Curio? A. Niestety. A nie, dużo więcej tych Curio jest. Ile tych Curio? Oh shit. Grid. Dobra, naprawdę dobra walka. Muszę ustąpić. Niestety nie dostanę niczego, tak mi się wydaje. Nie, nigdzie nic nie dostanę. No tym razem nie miałem farta. Ale dobre. Bierz wszystkie Curio, starałem się, ale niestety żadne mi się nie udało. O, tutaj wezmę sobie na tą zabaweczkę. I rewolorowałem? 18. No to nic nie zobaczyłem. Znaczy zobaczyłem walkę, ale żadnego lootu nie dotknąłem nawet na ten. Ale fajnie ten wygląda ten, nie? Tak orbituje dookoła niego. Które wymieniasz Gear u Vendora. Rozumiem. Rozumiem. Czekajcie, czy te momentosy? Nie. Nie no, kurde, całkiem spoko to wygląda. Fajna ta walka, jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony. Bardzo. Pozdrawiam, jest live. Hey guys, forgot your screen time passcode? No worries, I got you. Let me show you 2 easy ways to reset it, whether you remember your Apple ID or not. The first method is to use Apple ID to reset it. Go to Settings. Screen time. Change screen time passcode. Then tap Turn off passcode. Now hit Forgot passcode. Just enter the Apple ID and password you set up in the first place, and voila. Screen time is off. But wait, what if you don't remember the Apple ID you set up? The second method is to use For You Key. Super easy. Connect your iPhone to your PC and click Trust when prompted. Then go to Settings. Apple ID. Find My and turn off Find My iPhone. Back on For You Key, click Remove Screen Time Passcode. Hit Start to remove and let it do the magic. Your phone will restart and the passcode is gone with no data loss. Easy, right? Hit like if this helped and follow for more iPhone hacks. Hey, was ist denn das? Nur was Ärztliches? Ist es was Ärztliches zur Entspannung? Ja, ganz offiziell. Mit Rezept, online ausgefüllt, vom Arzt gecheckt und zack, was da? Saubere Sache. Entdecke die Vorteile von Dr. ABC. Medizinische Blüten mit ärztlicher Betreuung online bestellen. There is more than one way to solve any problem. May your possibilities be infinite. Our paths cross at last.
So much knowledge waiting to be gleaned. Greetings, travelers. Goodbye. I must get closer. I do not have a target.
I require a target. Too far away. I must get closer. I am out of range. Too far away. I need to target something first. I do not have a target. I am out of range. Too far away. I require a target. I must get closer. I need to target something first. The menagerie is for... Eradicate! Eradicate! Countermeasures deployed. Attention guests. Die! 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 Attention guests. Die! 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 Overload in progress. Prepare for... Purge! 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 Siema. No to energia wszechświata przemówiła. Sprawa wygląda tak. Ty przyszedłeś do mnie, nie ja do ciebie. Higiena raz, kulturka dwa. Nie musimy się lubić, ale musimy się szanować. Siema. No to energia...
I am out of range. I do not have a target. Now you're ready to oversee the tower's protection in my absence. Defense protocols activated. I must remember to shut you down from time to time. Overuse might cause you to become erratic. I need to target something first. This is who I am. I was tainted from birth, polluted from before my conception. A bad seed grown to bear bitter fruit. You're just like the others, aren't you? I must get closer. The inherent nature of fire. The tower needed a new decoration. I suggest staying put. A basic spell, but effective. Just gets easier. All goes as planned. Burn, just like that dragon. A fit. Once you get used to it, you can kill friends as easily as anyone else. You're just like the others, aren't you? Just gets easier. The inherent nature of fire. A memory frozen in time. A fitting end for a thief. Carrion for the birds.
Once you get used to it, you can kill friends as easily as anyone else.
can I do for you? Too far away. I require a target. I do not have a target. I let you I am strike out of range. first, and that's the best you can do? Annihilate! Feel the icy grip of defeat! Replicate! Annihilate! Detonate! Animate! I must get closer. Annihilate! Inconceivable! I am the best. Too far away.
I am out of range. I must get closer. Too far away. Such insults. Very well. I shall show you. See for yourself I the must cool, get closer. frozen void that lies beyond the margin of Azeroth's skies. I am out of range. The stars have judged you and found you wanting. Too far away. I need to target something first. The Burning Legion, slayers of whole worlds. Could we hope to resist? Can you? As the stars wax, so your lives wane. Is that not enough? Must I show you the true horror of our reality? Very well. Witness what I have seen, and tremble! As the stars wax. Avatars of non-existence, knowing nothing but hunger. These are the beings who will devour the future you so futilely fight to protect. So far, we have traveled across Tirisfal Glades, Silverpine Forest, and now, nestled amongst the trees and mountains of Hillsbrad and Alterac, we have had the pleasure of remembering the wars fought on this land. We have fled from ogres, and we have delved into the forgotten alchemy practiced in the shadows by the Forsaken. But as we have traveled these lands, there has been an elusive enemy that has been stalking us the entire way. Concealed in the darkness of the mountains and hidden away in Hillsbrad's tall grasses, this particular enemy is a proud foe who will suffer none to enter his land uninvited. But alas, how quickly we are to forget this dangerous enemy lurking in the mountain's fog. That's why today, everybody, let me introduce you to one of Classic WoW's forgotten factions and the Dark Masters they serve. Before we begin, I do have to thank this channel's sponsor, Zygor, who is linked down below in the description. It is World of Warcraft's Ultimate Guide add-on, and if you decide to check them out and you enjoy the product, use code NIXIUM for 20% off. High above the Hillsbrad foothills is a reach of mountains, towering over the surrounding land. Blanketed in an eternal winter, these spires of stone and ice were the seat of a once mighty kingdom. Proud in its history, Alterac stood for generations alongside its neighboring sister kingdoms, Lordaeron, Stromgarde, Gilneas, and others, a kingdom carrying the legacy of Arathor and Strom from years past. But they are a topic for another day, when our path takes us east into the Arathi Highlands. It was the people of Alterac who negotiated trade between their neighboring kingdoms and the Dwarven Longbeards, and it was they who Stromgarde considered their greatest rival in the region. Often, these two kingdoms would clash due to politics or disagreement, and little to no ground would be gained or lost between them. So resilient were those men of the mountains, Stromgarde's sons found themselves often buried and forgotten beneath the great depths of Alterac's snow. Banners of orange waved proudly in the winter's blizzards and could clearly be seen for miles around within the summer fog that blanketed the land. That
was the kingdom of Alterac in its day, a jewel of the north of the eastern kingdoms, perhaps destined at one point to be a nation greater than all others, and yet corruption and cowardice has a way of slithering into men's hearts like a serpent, especially when a kingdom is faced with so terrible of foes seeking its ruin. In a time of great peace, when Alterac was delighting in its prosperity, that is when the orcs came. When the dark portal opened in the south and ruin came to Stormwind, word reached the north quickly of the city's destruction. The savage greenskins, corrupted by yet-to-be-understood demonic magic, stormed through their accursed waygate and wreaked havoc on all those who stood in their path. The villages surrounding Stormwind fell first, and soon the city itself. The stone walls melted from how great the fires burned, and the orcs, drunk with battle lust, spared none as they washed through the city streets like a rising tide. No soldier they spared, nor woman nor pink child. The orcs delighted greatly in the honor they won for themselves that day. But in the north, however, the human kingdoms were greatly disturbed. Refugees from Stormwind fled north. Those who survived braved the cold of the Khazmadan mountains, as well as the shivering seas and harsh storms offshore. When the survivors landed in the Northlands, they told their terrible tale of the ruin of their homes and the death of their king, assassinated by the orcs, they said. Now all the leaders of the northern human kingdoms met and discussed what to do, lest they be afflicted to the same terrible fate. Peasant, noble, and king were all united by their terror, for the horde would soon sail and march north. Something had to be done. There was a great summit that was called the Meeting of Seven Kingdoms: Alterac, Dalaran, Lordaeron, Gilneas, Kultaras, Stromgarde, and the remnants of Stormwind. And together, these 7 groups decided that if they were to survive the orcish invasion of Azeroth, they would need to stand united. Alterac, however, for reasons of their own, were cautious about getting entangled in this conflict. After all, their mountains were high and cold. What would orcs care for their lands compared to the rich and fertile territories of their sister kingdoms? It was King Aiden Paranold of Alterac who raised a voice of opposition to this military union of the 7 kingdoms. He pushed instead for negotiation with the Greenskins, but his word was quickly shot down. These were monsters, it was shouted, with no thought or sense behind their blood fury. They could not be negotiated with. War was the only language these savages could speak. And King Aiden reluctantly went silent. The Second War, as it's now called, saw the involvement of some of Alterac's soldiers who felt patriotic for kingdoms they had never known. They were men of Azeroth, humans, and their brothers and sisters in lands afar had suffered tremendously in the south. Perhaps this is what motivated them to board ships and take up positions in battalions to go and fight the savage horde. Whatever the reasons, compared to Lordaeron and Stromgarde, Gilneas, and the other kingdoms, Alterac sent little in the form of assistance south, something that greatly displeased the other kings of the north. It was during this conflict with the orcs and their twisted magics that the Alliance saw a number of great victories, but also terrifying defeats. The orcs, driven by their lust for conquest, but also exploration of this foreign world, made their way north until they arrived at the southern reach of Quel'Thalas, the home of the High Elves. And it was then, as the orcs began to clash with elven steel, that King Aiden Paranold of Alterac found that a shadow of doubt had crept its way into his evening rest. His dreams became nightmares, and his days were filled with discussion with hopeless nobles. If the ancient power of the elves could not stop the orcs, it was clear that humanity could not either. And that is when something changed in the noble hearts of Alterac's leaders. Fear for safety became paranoia, and obsession with death became panic solutions to problems hundreds of miles away. On a fateful day, the king of Alterac contacted the war chief of the horde, Orgrim Doomhammer, and attempted to do what he had suggested all that time ago in council with the other kingdoms. The king
tried to negotiate for the survival of his kingdom. Discussion went long into the night, but when all was said and done, Alterac agreed to allow the orcs to pass freely through their mountains without fear of harassment, and in return, Alterac would be spared the orcish horde and would even be safeguarded by Doomhammer once the other human kingdoms were conquered. Historians agree that whatever noble character Alterac had, it died on that day, for it was after this dark agreement was struck that further corruption spread through the high mountains. Alterac became responsible for harassing Alliance caravans, for plotting assassination attempts, and even guiding orcish war vessels at sea. But it was only after the Battle of Crestfall did the Alliance truly discover the degree of betrayal that they had suffered. Survivors of the battle, Alterac soldiers, were captured and interrogated, who revealed what had happened in King Aiden's court. And when the news of this scheme between Alterac and the Horde had fully spread across the Alliance's war tents and council chambers, all eyes became set on King Aiden's high, white mountains. Alterac, as far as the other kings of the Alliance were concerned, was to be brought to ruin, along with their filthy Horde allies. And so it happened. Stromgarde marched on Alterac first, and then Lordaeron, led by King Taranis himself, and the once mighty Alterac kingdom, high-seated amongst the snowy peaks, was brought low by the combined power of the Alliance. The orange banners burned in the night, and the fog retreated from the hills to reveal all of the secret dealings that had occurred in this land. Many of the king's loyalists fled, and yet, despite the city's destruction at the hands of its former allies, the king of Alterac and those who remained continued to honor their pledge to the Horde, hoping, praying, and dreaming that the orcs would pull off a great victory and bestow lands and honors on Alterac and their king. Yet, no such victory ever came. It seems I have a bit of pruning to do. Careful not to singe the buds as you burn. One god deserves another. The sun warms my knees, but it shall scorch your bones. When the light dies, so do you. Diese Welt umfasst so viel mehr, als ihr es euch vorstellen könnt. Can you hope to stand that one god deserves Das another? Feuer kam vom Berg, nahm uns alles. Und ich lernte seinen Weg. Sie zerstören die Wälder, die Ozeane, alles. Nature nourishes those who truly appreciate Das it. kann ich nicht zulassen. Night falls upon In the you. aftermath of the Second War, after the Horde had been defeated, Alterac fell into greater ruin. King Aiden, who had been placed under house arrest and stripped of any true authority that he once commanded, he died in his sleep. His kingdom, however, now under Alliance martial law, became a den of banditry, murder, and degeneracy. Men starved in the winter's cold, and those who were smart did what they could to flee the dying lands. That is when ogres crept into the ruins of Alterac's villages and city like maggots on a corpse. The local Yeti population exploded in their numbers, and the mountains soon became too dangerous to travel through alone. During the events of Classic WoW, the condition of Alterac is what you see here, one of destruction. For King Taranis and the Alliance showed this kingdom no mercy for its betrayal. And yet, my friends, although the failure of King Aiden Paranold led to the doom of his land, there still remained
a remnant of his people, now led by Aiden's son, whose name was Aladin Peranold. And it was Aladin, after his father's death, who came to the conclusion that the Horde truly were savage beasts who never should have been regarded as allies of Alterac. For the prince blamed the Horde for the doom of the kingdom, believing that the orcs had failed to protect Alterac as they had pledged to do. And then there was the alliance, the so-called sister kingdoms that had descended upon Alterac in their fury and put its people to the torch. That is why those who remained in the mountains, led by Prince Aladin, they began to call the Horde, yes, even Thrall's Horde, and the Alliance, their mortal enemies. They sought only to restore the glory of their former land through whatever means they could. And now, everyone, we arrive to it at last. The shadowy enemy that has followed us through this entire adventure in Hillsbrad Foothills and Alterac Mountains. This was the birth of the Syndicate, one of Classic WoW's lesser-known factions. No doubt while roaming in Hillsbrad Foothills or the Alterac Mountains, you have encountered these orange face mask-wearing stealthed rogues and sorcerers holding on to what little remains of this land. Strombrad is a place of great operation for them, as well as camps all across the Alterac Highlands in the north. And it is there, during Classic WoW, that one can find Aladin Peranold scheming and brooding on ways to reclaim his kingdom, not with honor or valor on a battlefield, but with treachery and cutthroat tactics on the road. Or perhaps something far darker. For you see, one of the adventures that we can go on during Classic WoW is a mission to assassinate this aspiring king. And while doing this quest, something can be discovered that likely most players overlooked. Before I tell you this though, I just wanted to say, if you're enjoying the video, please consider hitting the subscribe button, as we are nearing 500,000 subscribers on this YouTube channel. And if you want to show further support, become a channel member and get access to behind the scenes videos, or get yourself a Tales of Warcraft shirt over on our merch store. But now, let's continue. Downstairs from where the would-be king is located is a mysterious orc, and his name is Nagaz. Now who is this orc? Why is he present with the Alterac prince and his nobles? Well, these answers are not quite so apparent at first. Perhaps he's just a former ally from the original Horde? We're not entirely sure. And we wouldn't know the answer to this question unless we happen to stumble upon a certain encrypted letter held by the Syndicate far to the south of where Nagaz can be found. For it's here at one of the Syndicate camps that a letter can be discovered resting on a table, and upon trying to read it, we would discover that this letter is magically encrypted, its contents unreadable, and a mystery. Now, we would then go on a short but lengthy quest chain, at least in regards to traveling, that would allow us to discover the mystery of what this letter says. And once it's revealed, we learn all about this mysterious orc hiding away with Prince Aladin Peranold. And although I could simply just go over what the letter says, perhaps it might be better for me to just read the letter to you all, and you can tell me if you notice something odd or curious about what is written. This is what the encrypted letter says. Greetings, Master. Forgive me for the method of sending this message. My shadow mages in Alterac are intent on their tasks, forcing me to use a foreign messenger, conscripted from one of our new allies, to bring you this report. But I have encrypted this letter with one of our most esoteric ciphers. Its words are safe from these yokels. Our plans progress well. As mentioned, we made an alliance with a group of humans who call themselves the Syndicate. Its leaders were once the nobles of Alterac, and they crave to once again hold sway here. And so they have struck a bargain with us. A bargain they will regret. Today, the Syndicate holds little power in these lands, but they know the area well and have assembled sufficient manpower for the tasks ahead.
With proper guiding, I am confident that soon the Syndicate will again rule Alterac. In addition, we have urged the Syndicate to aim for the city of Stromgard in the nearby Orothi Highlands. The city is a battlefield between our forces, ogres, and the humans of Stromgard, but we feel that with careful tactics, we will own this once great city. And when that is done, the next stage of our plan may begin. With a nation of our own and a base of power in this region, we may then prepare the way for the third host. Soon, the Legion Lords will reward our works by raining fire from the skies once again. The Council was wise to appoint you head of the Argus Wake, marshal of our strategies in the land of humans and dwarves, and I am honored to serve as the hand of your will in Alterac. In Sargeras' name. I learned that ChatGPT works best with detailed prompts, but I hate typing them. So instead, I dictate them using WhisperFlow while walking. When I'm walking, my brain just works differently. Ideas start pouring out. But ChatGPT's native voice dictation can't handle my stream of consciousness rambling. WhisperFlow cleans it up instantly. Here's what I'd type if I were at my desk. Here's what it looks like when I dictate to ChatGPT. And here's what it looks like when I dictate to ChatGPT using WhisperFlow. Rich, polished, perfectly structured prompts that unlock ChatGPT's true potential. The outputs that I get from these WhisperFlow walking sessions, night and day difference. It's like I went from chicken scratch notes to a client-ready draft. The best part, I'm getting a ton of work done while also getting my 10,000 steps. Try it and I bet your best work will happen on your next walk. Get WhisperFlow free. Ich wusste nicht, wie viel mein Auto wert ist. Aber dann habe ich die Wir kaufen dein Auto.de Werbung gesehen. Mit Ralf Schumacher. Und ich erkläre gerne, wie einfach und stressfrei das ist. Gib einfach deine Autodetails ein und erhalte deinen Top-Verkaufspreis. Und in einer Filiale wie dieser verkaufst du es. Hol dir jetzt deinen Preis auf wirkaufendeinauto.de. Nagaz, Argus, Hierophant. As already mentioned, since Alterac's doom, those who remain have sought to rebuild their former kingdom, to restore it to the glory that it once had before it was felled by the surrounding nations of the Alliance. And in their attempts to restore what was lost, clearly the people of Alterac, their prince included, have turned to darker dealings with a group called the Argus Wake. Now, for many of you, likely you've never heard of this particular organization, and you shouldn't blame yourself for it, for this is, well, admittingly, this is the only quest or mention of the Argus Wake in all of classic WoW. Everything that we know about them comes from this one letter and this one quest chain, yet it does reveal quite a bit. Clearly, the Argus Wake are involved with the Burning Legion, hence the name, and it is a part of the Legion's scheme for Alterac's remnant to reclaim their kingdom, which the Argus Wake would likely have great hold over, especially considering the presence of how many dark sorcerers are now present in the Syndicate ranks. Clearly, this shadowy organization has been busy with teaching forbidden magic. It's also assumed that the Argus Wake, like the Searing Blade and the Cult of the Darkstrand, is a smaller organization controlled by the Greater Shadow Council. Yes, indeed, the same Shadow Council that operated within the Old Horde during its initial invasion of Azeroth, the same group overseen by Gul'dan, who is called the Darkness Incarnate. Before his death, of course. And this will not be the only time that we encounter the manipulations of the Shadow Council as we travel across Azeroth together. Now, I'm sure that many of you are curious of what happened next with Alterac, as well as the Argus Wake after Classic WoW. And sadly, there isn't really much to say.
The Syndicate and the remnants of Alterac have only continued to lose more and more ground since Cataclysm, leading all the way up into the current expansion. Sometimes they appear here and there, but the Syndicate only comes as simple bandits to be disposed of with ease, usually in the Arathi Highlands, rather than former soldiers and militia of a once proud kingdom. And as for the Argus Wake, they themselves never appear again in the lore as an actual organization, but Nagaz makes a reappearance in the Legion expansion as part of the Warlock's Scepter of Sargeras artifact weapon quest chain. Originally, he is presented as an ally to the Warlock player in Legion, assisting him with acquiring the Book of Medivh, until Nagaz betrays the player and attempts to kill him. Now for doing so, of course, Nagaz is killed by the player, and hopefully for good this time, because apparently getting his head cut off in Classic WoW wasn't enough to put an end to this orc's schemes. But I guess he was just soul-stoned. But I don't know. For many, the mountains of Alterac remain an out-of-the-way zone in Classic WoW, rarely visited because so many of its quests require great amounts of traveling. Players need to form groups to defeat the challenges of these hills, and the fact that this zone's story is so concealed and it's not so obvious upon entry. For most, when they adventure into the Alterac Mountains, they see only a ruined kingdom, populated now by ogres and a mysterious orange mask-wearing organization. But I hope that now, having watched this video, you have a better understanding of not only this kingdom's history, but this forgotten enemy, the Syndicate, from classic World of Warcraft. And like I said in my previous video about the Alterac Mountains, maybe you understand now why going here creates such enchantment for me. Now I still have a video or two left in me about Hillsbrad Foothills and Alterac Mountains, but I do wonder where we should go next. Should we travel north into the haunted woods of the Western Plaguelands, visit the dwarves of the hinterlands, or perhaps head east into the Arathi Highlands to learn more about Stromgarde and its history? Let me know down in the comments section below, and if you want another video to watch after this one, I highly recommend this Silver Pine Forest video that I made about one of Classic WoW's most powerful, if not the most powerful, villains. And now I think it's time for me to end this video with a very popular song that is sung all across the taverns of Azeroth about the fall of the Kingdom of Alterac. Thank you so much for watching, everybody. Seven crowns once shared the land, all bound by oaths of old. They raised their steel with brother's zeal, their banners brave and bold. But one king's heart grew black with greed, his honor lost to flame. He sold his trust for coin and dust, and damned his kingdom's name. He forged his pact in moonlit halls, with whispers sharp as knives. He marched his men on former friends and shattered loyal lives. But traitor's steel is brittle stuff, and soon the tide did turn. The six came down like thunder's crown to make his kingdom burn. His castle cracked, his banners torn, his loyalists all fled. And when the smoke had left the stones, the traitor king was dead. Now travelers say his ghost still walks, chained by the oath he broke. A warning sung in every inn,
beneath hell's amber smoke.
Pod zmarzniętą ziemią na dalekiej północy Finlandii kryje się odkrycie, które może zmienić przyszłość świata. Od energetyki